Monsieur Awabal, Chief Technical Officer du ministère des Technologies, de la Communication et de l'Innovation, Dr Jean-Claude Dutré, chancelier de l'Université de Maurice, Professeur Jerry, vice-chancelier des universités de Maurice, Professeur Sobi, pro-vice-chancelier Academia, Professor Associate Professor Santali, Pro-VC Resources and Planning, Professeur Arnaud Campouron, doyen de la Faculté des Sciences sociales et humaines, Messieurs et Mesdames les représentants du corps diplomatique, Messieurs et Mesdames les représentants des institutions publiques, Madame Raffray de Formatric, Monsieur Bahado, Officer in Charge du CIL, distingués invités, chers collègues, étudiants, amis de la presse, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ce matin en tant que MC. Vous l'aurez peut-être remarqué, ma voix ne me permet malheureusement pas de vous accompagner pour toute la cérémonie de ce matin, mais je tenais absolument à vous adresser quelques mots, à vous saluer, à vous adresser quelques mots, et aussi à vous dire mon plaisir et ma fierté de faire partie de la cérémonie de ce matin, mais aussi de faire partie de ce projet de Language Lab qui est une idée qui existe depuis plusieurs années déjà à l'université. Nous célébrons cette année-ci, la faculté des sciences sociales et humaines célèbre cette année-ci son Silver Jubilee, son jubilé d'argent. Et ça fait à peu près 25 ans que l'étude du laboratoire de langue existe. Et donc je suis très fière de faire partie de l'équipe qui a aidé à concrétiser ce projet. Je veux maintenant passer la parole au docteur Auquel. Je vais laisser au bon soin du docteur Auquel pour le reste de la cérémonie. Je vous souhaite une bonne cérémonie. Thank you, Dr. Baskebala. We wish you a speedy recovery. My speech will be punctuated by coughs as well, but at the very least I still have my voice. So a warm welcome to all of you once again. Good morning and welcome to the inauguration ceremony of the FSSH Digital Language Lab. Operating under the aegis of the Faculty of Social Sciences and Humanities, it is the first of its kind to be launched by the University of Mauritius. Almost a year ago, we met to commemorate the silver jubilee of this faculty and witnessed its change of appellation from that of Social Studies and Humanities to that of Social Sciences. At that point in time, we had committed ourselves not only to spending the forthcoming year to celebrate our achievements, but to also fan the embers of past successes into further flames of glory. The setting up of the Digital Language Lab is part of this initiative to keep improving and reinventing ourselves. Because, as has been pointed out by men much wiser than ourselves, life does not get better by chance, it gets better by change. And change is exactly what we aim to bring about through the introduction of a language lab at the University of Mauritius. So for those of you wondering, what exactly is a digital language lab? We have all heard of, and during our student days even had the opportunity to use the science or computer labs in our own schools. I think it would be safe to say that very few of us have had the privilege of even visiting or even using the services offered by a language lab. Simply put, a digital language lab provides the resources, facilities, and both actual and virtual support for language instruction and learning. In a sense, it is a state-of-the-art teaching space equipped with the required software resources which are adapted to the needs and aptitudes of different categories of learners. Further support is provided by a pool of trained academic and other support personnel. A multilingual computing, teaching, and assessment hub, it offers reliable audio and video recording capability, foreign language digital media content, as well as corresponding character sets to support learning in multiple foreign scripts, such as Cyrillic for Russian or even Putonghua for Mandarin Chinese. Equipped with the ability to support a range of large-scale online assessment in different formats, it can offer oral diagnostic assessments, placement reading tests,
as well as assess pronunciation, comprehension, and writing skills. So why do we exactly need a digital language lab? Because for the past 25 years, we have been surviving without one. Perhaps we could have spent another 25 years without one. Why exactly do we need it? Firstly, because research suggests that a student can spend up to 11 minutes more on a specific task if it is accompanied by the right audiovisual support. Secondly, and most importantly, because learners have to be encouraged to move beyond just rote textbook learning. Instead, they need to be encouraged to take part in the process of what's called languaging. In other words, they need to be encouraged to do things with language rather than just learning the grammatical and other segments of the language. Researchers like Swain suggest, and rightly so, that learners cannot develop language skills based simply on input. Most language teachers will tell you that they can spend the rest of their life reciting conjugation patterns and their students will still get them wrong. Students need to engage with others using that language and try to make meaning together. And this is exactly the kind of interactive platform that the Digital Language Lab provides. To be very honest with you, this language lab is a project that has been in the pipeline for the past 25 years. So not only are we celebrating the silver jubilee of our faculty, we are also seeing, finally, 25 years worth of dreams come to fruition. It is actually in 2017 that things took a definite turn for the better, as the present dean set up the project for the FSSH Language Lab. Rosetta Stone was identified as the most appropriate software for this lab, and 25 licenses were bought on a test basis, allowing members of staff of the FSSH to familiarize themselves with the software and to learn the foreign language of their choice. With the support of the UOM management, through the Vice Chancellor and the Pro-Vice Chancellor planning resources, additional resources have been purchased, and during this current academic year, 225 students from FSSH and SIL will be benefiting from the services of the Digital Language Lab through modules that will allow them to increase their proficiency in English and/or French, as well as learn a foreign language. So on this note, I welcome you again to this inauguration ceremony, and I hand over the floor to the Dean of Faculty of Social Sciences and Humanities, Professor Cordoran, to address us. Our chief guest, Mr. Antish Harabai, Chancellor of the University of Mauritius, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellors, member of the Diplomatic Corps, Director of the MI, all protocols observed, distinguished guests, students, ladies and gentlemen. It's my pleasure and honor today to welcome you all here in my capacity of Dean to this very, very important function organized by the Faculty of Social Sciences and Humanities. My pleasure is all the greater at the events of today, as it has been said twice since the beginning of today's event, are in a way the result of a 25-year-old quest. Indeed, the idea of setting up a language lab at UOM came to my ears for the first time as far back as July 1993, when I just joined UOM as an assistant lecturer. The faculty was then still in its first year of official existence, and everyone was looking for innovative ideas to develop his or her unit or department. In fact, it was Professor Vinesh Singh, who was a senior, was my boss, if you will, who was the one who suggested the idea, and I'm very pleased to see him among us today. As I was then on a split-side MPhil PhD program with Université d'Aix-en-Provence in France, he asked me to see how language labs look like in the French universities where I was working to be, and see how we could explore possibilities to have one at UOM. The proposal at that time seemed quite logical and topical to me then, and as there were a lot of arguments in its favor. The fact that, on the one hand, Mauritius was and still is a multilingual country,
heavily dependent on its tourism industry and trade with other countries, and on the other hand, as we were then the only public university on the market, the necessity of having a language lab in the flagship TEI of the country seemed so obvious to me at that time that I believed in my naivety that its materialization would not take long. However, unfortunately, for reasons mainly related to infrastructural and financial constraints, we had to wait a long time to see its materialization coming close to us. But we didn't remain idle as regards teaching of foreign languages and increasing our proficiency as regards English and French. We had several avatars of such kind of projects, like the PELT, around Daniela Police, who was coordinating the programme d'études en langue traduction. Yes. And Nassim Lamahmed, there was a team around the PELT program, and the PELT program was great success, but it's only due to administrative problems that we had to stop at one point in time. We then had our foreign language cell, which has been launched 2 years back, and this digital language lab is at long last going to review all these initiatives, not that of the Confucius Institute and other similar projects. On a personal and purely selfish note, I would say that this long delay will have at least given me the opportunity as dean to realize one of the oldest dreams of the faculty, in Europe, la quête du Graal tournée, and I would certainly have considered my deanship a failure had I not been able to do that, the more so in my capacity as professor holding a chair in French and Creole studies. This is why I would like to share with you my deepest feeling of satisfaction and pride as regards my faculty, to the effect that at long last FSSH has got its long overdue language lab. This sense of satisfaction and pride is all the more felt as it coincides with the silver jubilee year of the faculty and the subsequent change of its affiliation in that context. For those who might not be completely in the picture, last year, but it has already been said. Because now, we change our name from social studies and humanities to social sciences and humanities. And we said that, far from being a cosmetic change, this new appellation was not only in line with the current international terminology for faculties like ours, but it also helped to convey in a better way, amongst other things, the image of scientific rigor which we intended to project with respect to all our activities. Now that we have our own laboratory and are also digital, we can safely say that we've been able to start to walk the talk, to say qu'il faut joindre le geste à la parole. Et je ne peux que souhaiter que tous les étudiants de la faculté et de l'université sachent en tirer le maximum de profit. L'année 2018 et 2019 sera pour nous une année pilote où à la fois enseignants et étudiants vont apprendre à se familiariser avec l'idée d'un laboratoire de langue digitale. Et en espérant qu'après cette première année pilote, le service, avec l'aide financière et l'encouragement de la direction, nous pourrons étendre la même facilité à l'ensemble de nos étudiants. Before concluding, I'd like to thank all those who will either actively or indirectly involved in this adventure, in this endeavor, and without whom the help and without the help of whom this would not have been a success. I start with the central management, the Vice Chancellor, the two Pro-Vice Chancellors, and the Chief of Facilities, not only for the encouragement, but more especially for, as regards the financial support that has been given to the project and without which nothing would have been done. The administrative staff of Central Admin, particularly Mrs. Rita, our team will be good. The services section, Mr. Vishal Boskopa and his team, the UN Press, Mr. Ajuda and Madvi, the organizing committee of the FSSH. Academic side, Dr. Inali Bosque, Mrs. Christina Chamitu, Dr. Teshri Akou, Ali Pedra, and other colleagues. On the administrative side,
give best thanks to Vilusha, our hero, Vilisha, and all the team on SCA Rajwan team. Special thanks to my CS, Shamim, and Vimala Goiden, who is not present here, but who was working very actively until the last day forward, until she took her retirement. My thanks also to Mrs. Raffray for my country. On this concluding note, I thank you for your kind attention. Thank you, Professor Corpinron, for these words. Faith is taking the first step, even when you don't see the whole of the staircase. So we have just been told by Professor Corpinron that 25 years of faith can actually materialize into something complete. So thank you very much for that. I now invite Mrs. Raffray, the Managing Director of FormaClick, to a demo presentation of the digital language line. Bonjour à tous, cher Monsieur Awabai, mes sincères remerciements au Dr Outré, au Dr Jury, au professeur Corporon et à toute cette belle équipe pour leur confiance qu'ils ont donnée au FormaClick. Je vais juste introduire un petit peu FormaClick, pionnière dans la formation professionnelle et en ligne depuis 12 ans. En collaboration avec notre partenaire Rosetta Stone UK, a formé à ce jour plus de 10 000 apprenants, tant dans le domaine professionnel qu'éducatif, à l'île Maurice, dans les pays voisins, Madagascar, La Réunion, les Seychelles, Maldives et très bientôt en Afrique. Alliant les atouts qui nous ont valu notre réputation d'organismes de formation professionnelle grâce à notre partenariat Rosetta Stone. Merci. En collaboration avec diverses entreprises et également institutions, dont l'Université de Maurice, et également avec notre équipe pédagogique, dynamique et innovatrice, très proche de nos clients. Aujourd'hui, FormaClick propose aux étudiants de l'Université de Maurice le portail spécialement conçu pour l'enseignement supérieur pour l'apprentissage des langues qui s'appelle Rosetta Stone Higher Education. Notre mission est de préparer les élèves à l'international, de développer la maîtrise du français, de l'anglais et d'une troisième langue, et également d'améliorer leur partie communication. La vidéo qui va suivre va vous montrer un petit bout de la solution Rosetta Stone qui sera donc déployée à travers le Language Lab qui sera inauguré aujourd'hui et les élèves pourront aussi y accéder de chez eux. À noter que chaque apprenant aura accès à 3 langues. Puis, actuellement, il y a 7 langues sur le portail, mais l'extension jusqu'à 2019 passera à 26 langues. Donc, c'est quand même une information assez intéressante. Donc, on va enclencher la petite idée de la solution. Welcome to the language training feature of the Rosetta Stone Advantage solution, a complete online language learning experience where you'll learn to communicate in everyday and professional situations in one of our select languages. Advantage Language Training provides you with unlimited access to personalized learning that develops language skills, with content that focuses on everyday situations, career, and industry, helping you to consistently improve your communication abilities. This end-to-end language learning solution allows you to select your own learning paths and workshops focused on your unique interests. How does it work? The feature incorporates the communicative approach, an interactive learning method sets up 40 fun and engaging varied activities ranging from authentic videos and dubbed films, grammar and vocabulary lessons, and virtual conversations related to your particular training. That way, you only learn what you need. These captivating and serious games reinforce your communication skills,
and bring a new dimension to language learning. Our cutting-edge speech recognition technology provides immediate pronunciation feedback, helping you to pronounce each word correctly. There is no limit to improving your language ability. The mobile app ensures learning anywhere, anytime. Practice is available on various mobile devices to reinforce new vocabulary and language skills. The language training feature of the Rosetta Stone Advantage solution, offering you optimized language training in a professional and general environment that significantly boosts language skills. So communicating in another language becomes simple and natural. Donc, comme vous avez pu le constater, Rosetta Stone est quand même un outil très numérique et moderne. Il a fait ses preuves depuis 25 ans, on parlait de 25 ans tout à l'heure, donc il a été né depuis 25 ans. Nous pensons qu'il valorisera l'image de l'université à travers le recrutement des étudiants tant locaux qu'étrangers et permettra de donner une envie d'apprendre pour s'ouvrir sur le monde. Merci beaucoup. Thank you very much, Mrs. Hafte, for this presentation of the Rosetta platform. As you can see, it is an intuitive and very user-friendly platform. It preempts your needs in many ways and allows you to practice your language skills. So without wasting much time, I will now invite the Vice Chancellor of the University of Mauritius, Professor Jerry, to address. Dr. Utrecht, Chancellor, Mr. Rajanish Harabai, who's representing the Chief Technical Officer at the Ministry of Technology, Communication and Innovation and representing the Minister, Professor Caperon, the Dean, the faculty, ODCs and Deans of faculties here present, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, dear colleagues and students, ladies and gentlemen. After listening to the two previous speeches, we were talking together with the Chancellor and saying, we got nothing to say. They said it all. After listening to the third, to the demo presentation, I think I just say, bravo. I think you've done it. But having anticipated on that yesterday morning when I was I knew each time I come to the Faculty of Social Studies reflection that they would say everything before we come to our speech. So I thought I would have start with a more philosophical reflection on the launching of this digital language lab. So this reminded me of 1959, not that I was born in that year. That was 59 years ago. C.P. Snow, whom you know very well, delivered that year's Reed Lecture in Cambridge. And his lecture was The Two Cultures and the Scientific Revolution. And his theme was the dangerously wide gap that had opened up between scientists and literary intellectuals. Snow, as you know, argued that practitioners in both areas should build bridges to further the progress of human knowledge and to benefit society. This has led to intense debates over the past 59 years. 1959, 59 years, 2018. The idea of separating academic disciplines into groups known as science and humanities was no older than the 19th century. The term scientist was only coined in 1833, and it was not until 1882 that another Reed lecturer, Matthew Arnold, discussed under the title of Literature and Science whether or not the classical education was still relevant in an age of great scientific and technical advance. With the new economy and the emergence of information and communication technology as a main driver of growth, came the digital divide. Talking the cultural divide, we are into the digital divide, a term that refers to the gaps in access to ICT, which threatens the ICT have-nots, whether individuals, groups, or entire countries. The risk
for some of being disconnected through being unable to participate in the modern economy is now acute. We can even now speak of 3 cultures, not just the 2 that was referred to by C.P. Snow. But with the Digital Language Lab, I think we're bringing, in a way, the 3 cultures together. Learning the languages in a scientific manner with the help of technology and the use of multimedia resources is bridging that gap. This should allow students to improve their spoken and written skills, as we've been just introduced to, and or even learn foreign languages which are not familiar to them. I'm told, and we were reminded again this morning, that the idea of setting up a digital language lab at the University of Mauritius goes back to as far as the 1990s. We take pride of materializing this idea by putting the necessary funds for the setting up of this language lab. Not that we had more money last year for our budget, but we're simply prioritizing our actions and probably managing our funds in a more efficient manner. Funding is one, but we also need champions. And I would like here to commend the Provici PNR, my colleague, Dr. Santali, for his full support to this project, and to the Dean of Faculty and his team, who spared no efforts to make this digital language lab a reality. I will not dwell into all the benefits of this lab, to enhancing language skills of students and their employability, to promoting multilingualism and enhancing the learning environment. By the way, in a week's time, will be reviewed for our 3rd quality audit and ways and means to promote students' learning experience. That's, I think, a very good point for the University of Mauritius. For the academic year 2018-2019, I'm informed some 200 students will be initiated with the Rosetta Stone project through the Digital Language Lab. I also believe we should not limit the use of this lab to our students, and also extend it to the Mauritian community. I was reflecting on whether it could be possible for the faculty to think of a project whereby we can enhance the learning skills of the primary school students who face huge difficulty in learning English and French. That would be something extremely interesting. I cannot conclude without mentioning that in 1959, when C.P. Snow gave his lecture at Cambridge, another great scientist and Nobel laureate, Richard Feynman, physics Nobel laureate, gave a lecture entitled "There's Plenty of Room at the Bottom," an invitation to enter a new field of physics at the American Physical Society meeting, and that marked the beginning of the nanosciences. It was very exciting to live in those years of intense intellectual thinking. Peut-être que 2018, ça va être le cas. Intense intellectual thinking. Il nous reste combien, 4 mois, 5 mois avant la fin de l'année? Peut-être que ça va venir. In conclusion, I remind you of the notion that human beings are capable of moving from barbarism to civilization by using their intellectual and moral capacities. And that is an idea which ought to unite scientists and literary intellectuals alike. Thank you very much. Thank you, Professor Jerry, for these words, and thank you for pointing out that the relationship between the sciences and the classics is not always one of a battle for supremacy, but that of interdependence. I think C.P. Snow would agree with us. We might walk very slowly towards our intended destination, but as Lincoln famously stated, we never walk backwards. So on this note, let us move forward to the speech of Dr. Jean-Claude Autré, the Chancellor of the University of Mauritius. So I now hand over the floor to Dr. Autré. Merci. Quelqu'un m'a dit une fois,
C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut le faire savoir. Il décide quand même de faire quelque chose de mal. Je Rajris Awabay, Chief Technical Officer du ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation. En plein de gens ce matin, professeur Ndjaï Jari, vice-chancelier, professeur Sendjaï Sowi et professeur Mohamed Samtali, vice-chancelier, professeur doyen de la faculté des sciences sociales et des lettres, excellence, membre du corps diplomatique, professeur Dinesh Koukoussine, que nous saluons, sa présence ce matin et son intérêt dans ce projet depuis le départ, Madame Raffret, collègues universitaires, amis étudiants, mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaite remercier le vice-chancelier et le doyen de m'avoir invité à l'inauguration du laboratoire de langue numérique ce matin à l'université. Je voulais d'emblée présenter mes vives félicitations à ceux qui ont été impliqués dans la réalisation de ce projet. Comme mentionné par le vice-chancelier et le doyen, ce projet a pris 25 ans pour être concrétisé. C'est là l'exemple même de la volonté de réussir. Je disais il y a une quinzaine de jours, ici même dans cette salle, à l'occasion de la réunion annuelle du CORD. Le CORD, c'est l'instance suprême de l'université dans cet auditorium, qu'à bien des aspects, on pouvait faire référence à l'essai écrit par Albert Camus, lauréat du prix Nobel de littérature en 1957 pour son roman La peste. Albert Camus est aussi l'auteur d'autres œuvres, dont L'étranger, moins connu cependant, et son essai ayant pour titre Le mythe de Sisyphe, publié en 1942. Pour ceux qui connaissent cette œuvre, Sisyphe était roi de Corinthe. Il s'était attiré les foudres de Jupiter, qui le condamna à porter un rocher au sommet d'une montagne. À chaque fois qu'il allait y parvenir, le rocher s'échappait et il fallait y recommencer. Au fait, comme Sisyphe, nous appelons tous les jours à vouloir vaincre la montagne, mais nous rencontrons bien des obstacles qui nous font parfois perdre du temps, alors que les défis, parfois insurmontables, nous guettent. Le mythe de Sisyphe est une ode, non pas à l'absurdité qu'on avait cru au départ, mais une ode à la persévérance. Nous savons que la tâche est ardue, mais nous ne nous décourageons pas et voudrons porter notre université vers les nouveaux sommets. C'est le cas avec la réalisation de ce laboratoire de langue numérique. Alors, le professeur Jeremy de l'école française a fait référence à C.P. Snow de Cambridge. Moi, de l'école anglaise, je fais référence à Albert Camus, de lauréat du prix Nobel et français. Vous voyez déjà la culture. Et lorsque j'écoutais Mme Raffret qui me parle de la pierre, de Rosetta, il y a quelque chose qui me frappait à propos de la pierre de Rosetta. Si vous allez au prestigieux musée de Caire, vous verrez la pierre de Rosetta. Mais dites-vous bien, c'est une copie. L'original, c'est pour le British Museum à Londres. Je rêve du jour où l'original sera au Caire, j'espère que ça ne va pas tarder, je verrai ça avant ma vie, qui est tout un aspect interpellant au fait de la culture. Mais laissons de côté la mythologie, etc. Rapprochons-nous des réalités mauriciennes. Samedi dernier eut lieu la première édition du jeu télévisé Qui veut gagner des millions, version mauricienne. Le DIMAP était à son comble, à son sommet, probablement autour de 700 000 personnes au multi. La présentatrice est à la hauteur de l'événement. Mais quid des candidats à ces millions? Nous fûmes gratifiés d'un spectacle que je qualifierais d'affligeant par le manque de culture et de connaissances générales. Un candidat ne savait pas si une pêche possédait un noyau, à l'instar de la papaye, de la grenadine ou du fruit. Il fit appel au public, bien sûr. Alors, pour les deux autres questions, il utilisa ses deux jokers, c'est-à-dire de 50-50 qu'il appelle un ami. Il avait déjà utilisé ces jokers pour les trois premières questions qui sont généralement faites à l'eau de rose, comme vous savez, pour encourager les participants. Je me suis senti interpellé et je me suis interrogé, comme beaucoup de téléspectateurs,
voyez sur Facebook comme référence, si l'échantillon auquel nous avons eu droit était représentatif de la société mauricienne, probablement pas, mais s'il l'était, devrions-nous à l'Université de Maurice nous attaquer à la base ou avoir un laboratoire de langue numérique? Évidemment, la réponse est que nous ne pouvons accepter le nivellement par le bas et nous devrions utiliser ce nouvel outil pour la promotion de la connaissance et de la culture avec un grand C. Il est primordial, dans le contexte de ce matin, de mettre l'emphase que la langue est le moyen primordial de communication entre les individus et les groupes humains. La langue permet le partage de l'information et l'expression des sentiments. Sans langue, il y aurait point de vie, point de société. Les hommes préhistoriques formulaient à travers leur premier balbutiement pour partager l'information, par exemple, sur les techniques de chasse qui étaient essentielles à leur survie. Aujourd'hui, il y a une pléthore de langues. Je connais des pays africains où il y a 254 langues, ou dialectes de ces langues. Une pléthore de langues, et parfois il est très difficile de naviguer à travers ce labyrinthe. Mais ceux qui sont polyglottes sont respectés, voire admirés. L'art de pouvoir communiquer en de multiples langues est bien entendu un atout dans un monde globalisé. Apprendre à communiquer d'une façon efficace en langues étrangères débouche de plus en plus sur les emplois, les opportunités de promotion de carrière et surtout en cette période où du point de vue économique, il y a pas mal de problèmes. Selon un récent article du prestigieux New York Times, je cite, "In recent years, scientists have begun to share that the advantages of bilingualism are even more fundamental than being able to converse with a wider range of people. Being bilingual, it turns out, makes you smarter. Nous sommes tous smarter, It can have a profound effect on your brain, improving cognitive skills, not related to language, and even shielding against dementia in old age." L'étude d'autres langues permet sans aucun doute à mieux comprendre nos contemporains et leur culture. La faculté des sciences sociales et des lettres, qui a dans son ADN la promotion de l'échange au niveau culturel, a vu juste avec la création de ce laboratoire spécial qui a recours à la technologie pour atteindre un de ses objectifs principaux, c'est-à-dire la promotion du multilinguisme. Je voudrais à ce stade faire référence à une publication de l'Université Auburn des États-Unis intitulée « Quelques raisons pour étudier les langues étrangères ». L'étude des langues étrangères donne lieu à des attitudes plus positives et à moins de préjugés envers ceux qui sont différents de nous. Cette étude nous ouvre des horizons, nous rend plus flexibles et tolérants. Ce dont notre monde a certainement besoin sur tous ces dossiers. L'étude de langue étrangère mène à plus de créativité et faculté d'analyse, ce qui rehausse les capacités d'écoute et de mémoire. Et ça, c'est particulièrement pour les étudiants, les facultés d'analyse, de connaissance des problèmes. La maîtrise d'une autre langue rend les étudiants plus compétitifs et permet une meilleure employabilité dans un monde globalisé, comme mentionné précédemment. Les voyages internationaux sont rendus bien plus faciles à travers la connaissance des langues étrangères. Et finalement, les langues étrangères permettent l'ouverture aux arts, à la musique, à la danse, à la mode, à la cuisine, à la philosophie et à la science. Et c'est pour vous dire si c'est grand et si c'est large. Pour conclure, rendons justice à ceux qui se sont obstinés
à travers 25 ans pour réaliser ce projet. Ils méritent notre admiration et nous leur souhaitons tout le succès possible dans les différents projets que ce laboratoire a contenus. Et sur une note personnelle, hier 15 août, c'était mon 51e anniversaire avec eux. Je me suis joint à M. Herry en 1967. Ma lettre d'emploi est signée Dr Octavier. Je n'ai pas encore encadré, mais je le dois aux amusements. Donc, pour moi, commencer ma 52e année sur la note de ce laboratoire est quelque chose de formidable. Je vous remercie. Thank you, Dr. Utri, for this speech, punctuated as always with the right pinch of humor. Trust us when we say that Sisyphean is an adjective that every single member of staff at the Faculty of Social Sciences and Humanities has learned to use to describe their daily struggles. We have learned over the past 25 years to appreciate the 3 C's in life: choice, chance, and change. We can make the choice to take the chance if we want anything in our life to change. Sadly, some changes take 25 years. But you will not have to wait for 25 years for the next guest to address you. So I now welcome on stage Mr. Awabai, the Chief Technical Officer from the Ministry of Technology, to address us and to inaugurate the Digital Language Lab. More on that later though. Thank you. Dr. Jean-Paul Autré, the Chancellor of the University, Professor Danjay Jerry, the Vice Chancellor of the University, the Pro-Vice Chancellors, Professor Arnaud Caporan, the Dean of the Faculty of Social Sciences and Humanities, representatives of the Diplomatic Corps, Dr. Bosque Bala and Dr. Okol, who have graciously helped us as MCs for today, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am pleased to be in your midst today on the occasion of the inauguration of the Digital Language Laboratory at the Faculty of Social Sciences and Humanities at the University of Mauritius. I wish to seize this opportunity to congratulate the faculty, because it is their silver jubilee, and also it is after 25 years of hard struggle that they have been able to come up with this lab, and also the University of Mauritius for this major step forward in enhancing the learning experience of its language students. Ladies and gentlemen, the Digital Language Laboratory facility opens up opportunities for wholly integrated learning experience. Besides the classical classroom-taught classes, students studying languages will have at their disposal the Digital Language Laboratory, which brings together specialized software on, and I hear that it is on any device. So meaning it's on computers, it's on tablets, it's on mobile phones, so on any device you can access that platform. And this is only for a personalized learning experience. Students will be able to run different lessons on their own pace. Online support will also be available. And the much required feedback will be provided for self-assessment tests and quizzes. By having such a facility, the university joins the league of other universities which offer digital language laboratories to their language students. Ladies and gentlemen, this is a vivid example of the application of technology to deliver services. It goes in line with the government's vision for pushing technology, for improving services, and leading to better outcomes. That is why the Ministry of Technology, Communication and Innovation welcomes the setting up of the Digital Language Laboratory at the university. The coming into operation of this facility fits well with the vision and strategies being advocated under the Digital Mauritius 2030 strategy. The digital economy is playing its role in empowering the different segments of the national economy to grow.
Today, the digital economy is contributing 5.6% to the GDP and is home to some 750 plus companies, whilst giving employment to some 23,000 plus people, thus making it the third pillar of the economy. Broadband internet is available across the country, with fiber to the home coverage spanning the whole island, and the existing international connectivity through the SAFE and Lion 2 cable, and a mobile penetration of 145.5%. Broadband penetration has reached 78.6% as per figures for 2017. Internet penetration has reached the outstanding figure of 98.7% in 2017. Most of it is through mobile internet, so mobile phones are driving the internet penetration in the country. Ladies and gentlemen, such strong technology bases make it possible for institutions and organizations to use technology to offer, and the public at large to avail of new and innovative services. Emerging technologies adoption is opening up new opportunities. All over the world, people are talking about artificial intelligence and blockchain. L'île Maurice n'est pas en reste. As announced in the budget speech 2018-2019, the Mauritius Artificial Intelligence Council will be set up to guide and drive the adoption process. 50 scholarships on an annual basis will be offered to students wishing to specialize in digital technologies, including artificial intelligence and blockchain. Provision has been made in this year's budget for the setting up of chatbots in government websites, and for that the tender document is currently in progress. The preparation is currently in progress. All this shows the firm commitment of government to take the country among the top when it comes to artificial intelligence. Ladies and gentlemen, artificial intelligence has been with us since the 1960s. But it is only in the current times that artificial intelligence use cases have grown exponentially. Simple activities like note-taking now consist of apps that utilize artificial intelligence and cloud computing. The apps even have the ability of transcribing or recording online while applying artificial intelligence and machine learning to achieve better results, better transcriptions. So why not apply artificial intelligence in digital language laboratory to assist students with chatbots and other apps to firm up the students' learnings? These could be new avenues in this digital laboratory. This makes us ponder on the future role of the lecturers. The lecturer, I would believe, will evolve into more of a coach and a mentor to face this new, brave world. Ladies and gentlemen, the digital language laboratory will be used in the first instance, I've seen that, for acquiring language skills in English and French. But the fact that there are researchers here and we have students at the university, and now that this facility is available, there is an application that will be used for teaching Creole through artificial intelligence and machine learning. So I would invite the university to seize this opportunity. Ladies and gentlemen, to conclude, I wish to again congratulate the university for setting up the lab, and I invite the students to make the most of this facility to enhance their learning. I wish also to lend support to the idea of the Vice Chancellor that the lab may be open to the public in general, starting with primary school learners. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Awabal, for your address. We now move to the most important part of today's gathering, that of the inauguration of the Digital Language Lab. So, just to give you a little bit of indication regarding what's going to happen, the official inauguration ceremony of the Digital Language Lab will actually take place in the Language Lab. However, because all of us cannot physically move to the Language Lab, provision has been
being made through a live feed from the actual language lab, and this will be transmitted on the screen over here. So I will now invite the Dean, the Vice Chancellor, the Chancellor, and our Chief Guest to start walking towards the digital language lab. There will be members of staff along the way to guide you towards the language lab. Banner that's posted on the door of the Digital Language Lab. Now, because I'm not the one controlling the computer, I'm not sure whether it's actually the banner or the picture of the banner. Right, so this is the actual banner. As you will see, there will be quite a few words from multiple languages. So all these words can be translated to good morning. For those of you who are familiar with these languages, no, that's not a variation of my name at all, but that's actually, yes, so that these are, some of these words would be familiar to you, but that's good morning in a language that I do not know, because unfortunately I was not the one who designed the banner. Bonjour. Bonjour Monsieur Hawabai. Nous vous souhaitons la bienvenue devant les locaux de notre laboratoire numérique des langues. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir, Monsieur le chancelier, Monsieur le vice-chancelier, Monsieur le doyen. Et donc nous allons vous inviter, sans plus tarder, à inaugurer ce laboratoire de langue numérique. Nous avons des ciseaux tout neufs que Vidoucha va vous remettre. D'accord, des ciseaux tout neufs. Voilà. Donc, Monsieur Hawabai. Voilà. Merci beaucoup et c'est un plaisir. Et je souhaite longue vie et que tout. Non, ça va. C'est pas de souci. Longue vie à cette initiative. Alors, nous nous trouvons au sein de ce laboratoire de langue numérique. Comme vous le voyez, nous avons un certain nombre d'étudiants qui sont déjà enthousiastes, prêts à tester le logiciel Rosetta Stone pour l'apprentissage des langues, de plusieurs langues, le renforcement des langues qu'ils connaissent déjà, l'anglais et le français, mais aussi l'apprentissage de nouvelles langues, telles que le mandarin, l'allemand, l'espagnol. Nous avons aussi, ils sont accompagnés de Madame Zaina Toufani, qui va un peu vous diriger, vous expliquer comment fonctionne ce logiciel. Donc je vais vous inviter, Monsieur Hawabai, Monsieur le chancelier, Monsieur le vice-chancelier, à vous installer devant, et Monsieur Wukumsing, et le professeur Wukumsing aussi. Donc veuillez prendre place, nous avons, veuillez vous mettre par ici. Donc on va vous donner quelques petites minutes pour voir un petit peu comment fonctionne ce logiciel. En attendant, je vais me diriger vers les étudiants. Nous avons plusieurs étudiants de deuxième année de BA French. Donc Christophe, expliquez-nous pourquoi ce laboratoire de langue est si intéressant pour vous. Vous êtes déjà en BA French. En quoi est-ce que c'est intéressant pour vous d'avoir accès à un logiciel où vous renforcez, où vous allez avoir accès à des langues comme ça? C'est très intéressant dans le but que j'étudie déjà la langue. J'étudie la linguistique à l'écrit, mais Rosetta Stone, ça va m'aider à, enrichir mes capacités linguistiques quand il s'agit de prononcer sur la prononciation de la langue en anglais et en français. Mais aussi, je suis déjà en train d'apprendre une nouvelle langue, je suis sur l'allemand, et j'ai déjà une langue d'interface qui va, je vais utiliser l'allemand je vais utiliser le français et l'anglais pour apprendre l'allemand. Donc c'est déjà très facile, j'ai même j'ai une liste de plutôt 40 activités qui va me permettre justement d'enrichir mes capacités linguistiques dans cette course. Excellent, donc vous êtes un vrai polyglotte en herbe. Alors nous avons encore d'autres étudiants, peut-être mademoiselle, votre prénom? Rose. Rose, alors pourquoi ce logiciel vous paraît si intéressant?
Vous serez dans ce laboratoire tout le temps, expliquez-nous. Alors oui, un petit peu quand même. Alors justement, ça nous permet d'avoir une interface même à la maison, quoi que l'on peut apprendre. Moi, je suis sur le français et l'espagnol. Ben, du coup, ça permet d'être à la maison et d'utiliser l'interface. D'accord, excellent. Très bien, donc on va se rediriger vers nos invités d'honneur qui ont déjà eu une petite explication avec Madame Toufani. Voilà. Que font-ils en ce moment? Ils sont en train de découvrir la plateforme, donc les différentes activités qui sont présentes sur la plateforme. D'accord. Donc, Monsieur Hawabai, vous êtes sur quelle langue? Je suis sur l'anglais. Je vois là c'est un cours qui se donne sur The Company. Donc là il y a une question qui a été posée. Donc quand la compagnie a été lancée, donc là la réponse c'est I think cell phones began in 1980. Donc il faut dialoguer avec le logiciel. Voilà. Donc vous avez une petite intelligence numérique dans ce logiciel qui vous permet de dialoguer et de valider vos prononciations de la langue. Monsieur Okumsi, voulez-vous réagir? Je suis en train d'agir. De faire l'apprenti sorcier. Je joue un peu avec pour le moment. D'accord. Docteur Autrey, vous avez des écouteurs sur vos oreilles. Qu'entendez-vous dans cet écouteur? C'est une série de questions sur l'historique un peu du développement digital, numérique, qui est posé par un instructeur. D'accord. Excellent. Donc vous êtes encore au tout début. Peut-être qu'on vous accueillera pour quelques heures de plus si vous souhaitez venir nous rendre visite pour apprendre, pour renforcer vos capacités dans les langues que vous connaissez déjà, mais aussi pour apprendre d'autres langues. Quelles sont donc les autres langues qui seront disponibles sur cette plateforme? Donc vous avez accès à 26 langues normalement. Donc nous avons le renforcement de l'anglais et du français et aussi l'apprentissage des nouvelles langues de l'allemand, l'espagnol, le mandarin en fait. D'accord, merci. Monsieur le vice-chancelier, voulez-vous dire un mot de la fin sur cette inauguration de ce local? Que pensez-vous de notre petit local? Je pense que c'est très bien. Il faudrait peut-être maintenant trouver un espace un peu plus grand aussi, pour accueillir un peu plus de gens. Et donc nous allons y mettre des moyens. Le doyen a parlé de moyens, donc nous allons trouver des moyens pour donc encore agrandir. Et je pense que c'est pas, comme je l'ai dit, hein, c'est pas seulement limité à nos étudiants. Il faut s'ouvrir au monde. Et je vois là peut-être aussi donc une autre opportunité pour aller voir dans les sociétés donc touristiques, les guides qui veulent pas faire. Il y a aussi donc cette opportunité-là. Et donc pour nous, l'université en interaction avec le monde public, en interaction avec l'industrie, c'est un peu notre cheval de bataille. En tout cas, vous avez bien entendu. Je crois que le doyen, professeur Carbourant, a bien écouté, a bien noté tout cela dans son cerveau. Donc, petite réaction pour conclure cette inauguration. Une seule phrase. Non, Marie content. Excellent. Je crois que nous sommes tous Marie contents. Merci à tous pour votre présence. Et je vous invite à rejoindre la salle au rez-de-chaussée pour terminer cette jolie petite cérémonie. Merci. Merci. We have also been requested to present the apology of the Vice Chancellor who cannot stay with us for longer. In any case, we have now reached the concluding portion of today's ceremony. So
So I am sure most of you will be familiar with Murphy's Law. If you're not, let me elaborate. In any field of endeavor, anything that can go wrong will usually go wrong. Left to themselves, things always go from bad to worse. And if there is a possibility of several things going wrong, the one that will go wrong is the one that has the potential of causing the most damage. So at the conclusion of today's ceremony, I would like to thank all those who have been the custodians of good sense over the past few weeks. The Dean has already provided us with a list of all the people who have contributed in many ways to making this event a success, so I will not be going through that list again. We move directly to thanking all of you for your presence here today and for bearing with us as our guests made their way upstairs and back to us downstairs. So thank you very much for your presence and your attention, and I invite you to now partake in the refreshments that have been provided for you. Thank you.